Mira, otra de las preguntas que estamos resolviendo es, por ejemplo, hola, ¿qué tal amigos de Ipevisión? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a presentar el sistema de radares para hacer detección de hammers que están en combinación junto con lo que es el hammer, lo que es básicamente la máquina que hace que se derriban. Estoy en la empresa como hace, no sé si 3 años atrás vieron mis videos en la misma, y hoy les voy a explicar básicamente cuáles son las funciones que tiene la máquina. Propiamente se llama radio scanning porque hace un barrido de entre las frecuencias de 30 a 6000 MHz para hacer principalmente la detección del 95% de los drones que están volando básicamente en el mercado, DJI y las demás marcas. Vamos a tocar el punto también de cómo son las instalaciones básicas de la energía, cuál es el mantenimiento que se le requiere para tener, cómo se pueden hacer las funciones para trabajarlo indoor y outdoor, y cuáles son las prestaciones y la descripción del equipo. Arrancamos video. Mira, otra de las preguntas que estamos resolviendo es, por ejemplo, dado que la detección del radiofrecuencia llega a un volumen más alto, por ejemplo 10 kilómetros, en este ejemplo de este set podemos decir que al colocar una pieza a 1 kilómetro desde la torre, nos podemos extender en ese círculo a 2 kilómetros de la activación del hammer. Más aparte, otro lo podemos tener en dirección contraria para hacer la detección en otro radio de otros 2 kilómetros más. Entonces tenemos 2 kilómetros de derribo con cada una de ellas, y en este caso se pueden trabajar hasta los 10, ¿vale? De tal forma que puedes extender en tu perímetro de protección varias estaciones de hammer, que es el que derriba, con una sola estación de detección, que es el que los detecta, ¿vale? Ahora vamos a hacer una demostración pequeña de las funciones básicas. Por este caso vamos a activar este DJI, y en el momento que se activa, please don't take video before I'm video, okay? no video. Don't waste your time. I can show English version. Inglés, francés y ruso. Yeah. Russian. English version, no. OK， 马上继续电话。No activation. I did not open it.杨老师怎么开啊？这台机怎么开啊？直接那个绿色就可以吗？我要演示给他看那个挡那个屏蔽，但是他上午的那个。你开哪一个？开这个。
羊一个插上去。这个按一下，然后长。Voice warning, also text. It can identify even same model and same model and same brand. It can have a different code. Oh, Actually, you can see the event here. Yesterday we tested. This is yesterday's machine. You can see the same model. This one. Don't have GPS, so you can see yesterday's testing result here. Now we connect the warning to connect the jammer. You can see the jammer mode is open. We open now here, all band. I do not open it. Okay. so it's no fly, no? Because it is still in the effective region. Like if it is flying, it will be forced returning home or land. So the signal will lose. It will not be it will be disappeared in the map. But now it is here. Okay. Turn on this, please. It's actually two channel. This machine two channel. This 5.8 frequency. This is another drone. Not ours. Second one is others. If you activate it, it's gonna fly down, huh? Yeah. This one is 2.4G frequency. We can also test the others. The second one I think is others drone. I show you some others device. Like statistics, this is last 3 years the machine test out. Some date. Whitelist, you can add whitelist, and this machine add to whitelist. You can add white list and blacklist for drones allowed to fly. Yeah. Good.